Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Xenoblade Chronicles 2. Wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar sind wir auf dem Weg zur Omega-Fessel in dem Kopf von Tantal. Vielleicht klingt meine Stimme etwas rau heute, ich weiß es nicht. War ein langer Abend gestern. Also es sei mir verziehen. Eventuell werde ich vielleicht auch nicht ganz so viel sprechen. Kommt natürlich immer ganz drauf an. Dafür ist aber Xenoblade ja immer ganz praktisch, weil man ja viele Sequenzen hat. Und Story-Dialoge, bei denen ich natürlich einfach nur zuhören werde. Und möglichst wenig rede, das kennt ihr ja. Wenn euch das Video gefällt, lasst natürlich gerne ein Abo da auf meinem Kanal. Für alles Weitere folgt mir auf allen anderen Kanälen, insbesondere auf Twitch. Wenn ihr Bock habt auf Livestreaming, da werde ich sowas hier nicht spielen, sondern eher alles, was sich dafür mehr eignet. Aber sonst lasst ein Like da auf dem Video, Kommentar. Bin ich immer für zu haben. Kritik, gerne gesehen. Und schlagt auch mal vor, was wir danach mal spielen wollen, weil so ewig lang ist die Story, meine ich, nicht mehr hier. Einiges kommt noch, aber ja, danach brauchen wir natürlich ein neues Spiel. Would you look at that? I guess we've arrived. Whoa, it looks way older than the palace. Yes, it seems untouched by the ravages of time. Ein bisschen das Gefühl, jetzt kommt noch wieder ein starker Endgegnerkampf, auf den ich nicht vorbereitet That's bin. it. Looks like a core crystal. Is that the Omega Theta? Yes, that's Ophion's control core. It was originally a conduit that I used to communicate with Ophion. We have to hurry. Yes, you're right. Well, can you fix it? Shut up. I'm sorry. Es geht so reibungslos, da passiert jetzt irgendwas, oder? Oh. Mithra? Whoa. In that case... Er kennt gar nichts. Are we rising? All right, Prince, I've told Genbu to resume circling the Cloud Sea once he's done rising. Nice. Looks like we made it after all. Krass, dass die den einfach kontrollieren Oh, kann. great news! Oh, Tora was not look forward to becoming flat as Argentum monkfish. A job well done, eh? Hey, Rex, you can remove that thing now. So it was hidden all the way out here. Ah. No wonder we couldn't find it. I'd just been wondering whether Oh it was yeah. time to make an exit. Thanks Alle for saving me drei. the trouble.
Lovely to see that tedious woman isn't here to get in our way this time. Care to join me in a dance of death, Nia? I think I just threw up in my mouth a bit. Mean little girl. You've come for the feta, haven't you? Perceptive, kid. Aber die haben doch alle keine Klingen mehr. It's not like there's anything else here. You are so mean. Now, hand it over nicely would be the Die haben doch alle ihre Klingen But verloren, no, oder nicht? I'm not letting you escape with your lives. For Jin's sake. Where are Jin and Malos anyway? There are a few things I need to ask them. Frankly, I don't think they've got much interest in what you have to say. Sure about that? Quite sure, yes. Not to interrupt the verbal sparring, but how do you plan on doing anything without your blades? We're no pushovers, you know. Oh, we're quite aware of that. We just don't need them. You see? Oh, die sind selber Klingen, oder? Nee, nicht wirklich. Ah, Mensch. Fächer. They're blades? Worse. Flesh eaters. Bravo! Very good. We've had many an interruption in the past. But here, that seems less likely. So let's go all out. Oh yeah. You can try, but I assure you, we won't go down easy. I wouldn't have it any other way. Gegen 3 Leute ist halt immer krass. I said all. Jetzt ist die Frage, wen müssen wir zuerst machen? Okay, time to take you down. We can do this together. This is unexpected. Ah, der provoziert immer noch. Okay, müssen wir mal gucken. Ich hoffe, die haben halt nicht wieder so eine krasse Kombi-Attacke, die... Ich hatte mir gedacht, dass die halt irgendwann alle gemeinsam kommen können. Da ist wieder dieses Flammen-Dings auf dem Boden. We seem to be doing just fine. Oh, you can't do that. I don't want to fight you. Morag ist direkt schon tot. Was ist passiert? You're better than this. Bridget, they're as good as Fired. We can do it. I see this entire come. We'll beat them with the I feel a singular Oha. Da standen sie alle drin. Oh, ich kann nicht wechseln. Der nervt mit seinem Provozieren. Tot. Nia ist tot, Morag ist tot, alle fokussieren mich. Absolut beschissen. Ich bin tot. Ich kann Nia nicht retten, das war's. Ich kann halt Nia nicht retten und ich sterbe jetzt gerade hier. Jetzt kann ich sie retten, jetzt werde ich aber gleich sterben.
Who's on it? Don't let yourselves believe you're the protagonist. Fuck, ey. Ah, scheiße. Ich wusste, dass das nicht gut wird hier. I'll bash you up proper next time, I swear. Okay, wir teleportieren uns erstmal eben. Gab es hier nicht auch so eine Unterkunft? Hä? Oh. Wo wir noch vielleicht mal ein Level machen können oder so. Der mit seinem Provozieren nervt einfach mega. Ich muss immer dann ihn angreifen. Was super anstrengend ist. Hier muss es doch irgendwo auch so ein Hotel oder so geben. War ich hier schon? And arrived. Bei Anastasia. Okay, ah, hier ist es ja. Ups. Okay. Vielleicht können wir noch mal 1, 2 Level machen. Chink. Jo, können wir. Oh. Yeah, I'm feeling Nice, sogar 3. Really? I'm still getting stronger. Experience begets wisdom. More strong now! Okay, jetzt können wir noch mal gucken, ob wir hier vielleicht noch mal gute Gegenstände kaufen können oder so. Einfach damit wir uns insgesamt so ein bisschen vorbereiten können auf den ganzen Scheiß. Morning, Rex. Did you sleep okay? Sah ja nicht, sah lange nicht so schlecht aus. Ich glaube, auch wenn man einen von denen tot hat, dann ist das recht schnell gegessen oder könnte recht schnell. Ja, die kaufen immer nur so Mistsachen, ne? Ah. Was ich gerne mal machen würde, ist das hier, dieses mit Hilfskerne irgendwie bearbeiten, weil das habe ich noch nie so richtig gemacht. Erhöht die Dauer von Klingentechniken. Wie genau kann man denn da die Dauer erhöhen? Erhöht die Blockrate um 20%, wenn KP 30. Das könnten wir mal machen. Für einen Tank oder so. Erhöht den Schaden von Klingenkombos. Materialien reichen nicht aus. Okay. Erhöht den Schaden der Stufe 4 Spezialtechnik um 30%. Der Stufe 1. Erhöht den Schaden in Räumen. Erhöht Klingenfesselresistenz könnten wir mal machen. Weil die fesseln mich ja immer. Erhöht beim maximalen Harmoniewert den Schaden um 35%. Das ist eigentlich mega heftig. Erhöht den Schaden der ersten Meistertechnik. Ja gut, das bringt mir bei Endgegnerkämpfen nicht viel, dann benutzt man ja mehrere. 20% Zusatzschaden gegen menschliche Gegner. Sind das denn menschliche Gegner? Ja, wir können es ja mal machen. Ich weiß halt nicht, ob es menschliche Gegner sind.
gegen Maschinen. Mehr Wut, reduziert Lichtschäden, erhöht Schäden in Räumen. Gegen Insekten. Erhöht kritische Trefferrate. Prozentige Chance beim Ausweichen von Fernangriffen. Klingt ja gar nicht so dumm erstmal, ne? Erhöht die Reichweite von Ätherkanonen. Ja, das ist irgendwie immer nicht so. Okay, dann können wir mal ein bisschen ausrüsten. Scheiße, falscher Knopf. Wrong Button. Also, was ich jetzt mal probieren... Nee. Was ich jetzt mal probieren will, ich würde gerne Mithra behalten. Dann, guck mal, oh. Erstmal dickes neues Schwert. So, und dann haben wir hier erhöht beim maximalen Harmoniewert den Schaden um 35%. Dann würde ich halt mit ihr die ganze Zeit kämpfen, weil ich dann nicht daran gebunden bin, ob er mich jetzt fesselt oder nicht. Weil sie halt einfach auch dann den meisten Schaden macht. Und dann halt bei maximaler Harmonie natürlich massiv pushen kann. So. So, dann haben wir doch hier. Das kriegt sie. Habe ich nicht irgendwas gemacht mit... Die hatten sogar nur einen Sockel. Ach du Schande. Ne, warte mal, dann kriegt sie Notfallblock. Okay, passt alles nicht so perfekt, aber wird schon gehen. Okay, dann gucken wir jetzt nochmal, ob wir Sachen kaufen können, die uns irgendwelche Boni bringen. Weil ich hatte beim letzten Mal so ein Ding.
Das war irgendwie so, dass sich meine Klingen, also meine Techniken immer nach der Zeit direkt aufladen. Oha, das ist aber gut hier. Aber auch voll teuer. Okay, müssen wir eben alle Shops hier ablaufen. Ich weiß halt auch nicht mehr welches. Also welche Art von Gegenstand das war, was ich da hatte. Spezialschaden. Was ist denn Spezialschaden? Irgendwie erinnert mich die Musik hier voll an Herr der Ringe. Dieser Gesang. Gibt es auch noch irgendwo so einen Händler für die Splitter? Also für die neue, quasi stärkere Waffen, dass ich mehr Damage mache. Müssen wir mal schauen. Waren hier oben auch noch welche? Nee. Oh. Wie war ich der Meinung, da könnte ich rüberspringen? Konnte ich nicht. Aber hier gibt es noch Süßigkeiten-Gedöns. Hier ist das. Technikaufladung, das war das, genau. Nice, okay, das sind die Desserts. Wo geht's denn hier hin? Schöne heiße Quelle, die nicht tief genug ist, um darin zu baden. Geil. Könnte einfach runterspringen, oder nicht? Sieht schon geil aus. Also ich finde solche Architektur immer geil. Die so komplett abstrus ist einfach. Aber mit so einer Idee einfach ist. Anstatt einfach irgendwo unten eine Stadt hinzubauen, unten auf dem flachen Land, ne? Hätte man ja locker machen können. Da ist ja der mit den Splittern. Nein, hat man hier einfach auf so einem Felsen eine Stadt gebaut, die dann einfach in die Höhe geht. Das ist so ähnlich wie bei Final Fantasy VII Midgar gebaut ist, mit unten und oben eine Stadt. Also als Ebene. Anstatt eine ganze normale Stadt zu bauen, weil außenrum ist ja trotzdem nichts. Hast ja viel Platz gehabt. Boah, guck mal, der ist ja noch besser eigentlich. 42% Crit-Rate. Das ist ja mega gut. Bei ihm ist ja wahrscheinlich mal... Ja, 2% Crit-Rate mehr ist auch egal. Bei ihm ist ja wichtig die Blockrate auch, ne? Dass Nia mal ein bisschen blocken kann. Aber so machen sie auch immerhin mehr Damage nochmal alle. Das ist auch wichtig. Bei ihr ja auch hier. Eigentlich muss ich auf die Blockrate hier setzen. Es ist halt alles jetzt teuer, weiß ich. Müssen wir jetzt durch. So, mit denen hier kämpfe ich sowieso gerade eigentlich nicht. Also wir kaufen mal einfach. Ja, aber bei uns machen wir hier, bei mir machen wir die Crit-Rate hoch. Die hat ja gar keine Crit-Rate, what the fuck? Was jetzt 42, 48 sogar.
Jetzt 16. Wieso? Wieso hat sie so gar keine Crit-Rate? Ach, falsche Taste. War der erste Schluck Kaffee. Warum hat sie so gar keine Crit-Rate? Habe ich irgendwas bei ihr noch nicht ausgerüstet? Ach so, das könnte auch sein, dass das durch Harmonie-Dinge ist, ne? Also hier wahrscheinlich irgendwie. Ja. Erhält kritische Trefferrate um 10. Okay, dann geben wir jetzt noch Taschen-Items. Und zwar machen wir hier natürlich auch die Desserts rein. I love this. How did you know? Weil das brauchen wir für die Technikaufladung. Und dann hatten wir noch... Was haben wir doch noch gekauft, was geil war? Was Goldenes. Hier. Delicious. I'll have to write this down. Okay, erstmal so. Und damit würde ich sagen, können wir hier noch was machen? Ja. Ach, das hat sie gar nicht mehr, ne? Am Fäuste. Hatte sie die überhaupt mal? Hier können wir was machen, aber nur das. Nein, das machen wir nicht. Okay, wir probieren das jetzt einfach nochmal. Und gucken, ob das was gebracht hat alles. Let us go. So, und ich will trotzdem... Wir nehmen einfach jetzt Patroka. Do not underestimate them. Armor fail. Ha! Yes. And this well done. This is a special So, und ich muss halt jetzt einfach die ganze Zeit auch nur Midbra behalten. Damit wir die... Damit wir einfach die maximale Harmonie erreichen. Ich weiß halt gar nicht, ob das was gerade geht, weil der hat mich jetzt schon wieder gefesselt hier. I've been waiting for power out just like now. I know Warum wurde er jetzt geheilt? Der nervt so mega. Au. Ich bin tot. This is not your place to fall. I feel better now. Won't be that. I feel a singular aura. Never took you for a fool. Mann!
Do what I can. Why not? Indeed. Double spinning air. Bridges. One shot lane. Go for it. Something right. This weapon of mine is now. Rolling smash. Maybe we're not. Endless night. Heilt irgendeiner von denen? Oh, okay, alles gut. Die anderen beiden sind nämlich relativ fit. Boom, 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 boom. It didn't connect. Draw the enemy's attention. Au. Hey, pay attention to me. Hey! Ich weiß halt auch nicht, welcher von denen die Klingenfessel auf mich macht. Dass ich sagen könnte, wenn ich jetzt den rausnehme, dann ist auch der erste weg. Sein Provozieren ist also auch weg. Da ploppen die Schadenszahlen. Hey Mann. Ja, und jetzt ist das alles nicht mehr so. Zweit sind die halt nicht mehr so scheiße jetzt. Also hat ganz gut was gebracht. Kam relativ solide bis jetzt durch. Also das war nicht der Mikael mit der Fessel. Das ist... Oh Mann! Spinnst du? So, Erkos ist auch weg. Ich greife einfach direkt die nächste wieder an. So, nur noch die. Sehr gut. Das kann jetzt ja nicht mehr so dramatisch sein. Linie verkloppt die einfach irgendwie. Ich glaube, Akos war das mit der Fessel, oder? Ah, kommt richtig Damage bei der an. Gar keine Chance. Haben wir uns gut vorbereitet, würde ich sagen. How could we? These rats! Warned you, didn't we? You mess with Thunderbolt Zeke, that's what you get. You brought this on yourselves. Anyway, this has gone on long enough. Nighty-night, chaps. Very much looking forward to interrogating you later. Here I go. Bringer of Cap! Jin? Where did he? Seems they don't call you Thunderbolt for nothing. That's the first time I've ever missed a vital point. You bastard! Prince! Don't worry yourself. It's just a scratch, really. Jin, are you okay?
Relax, he's not made of glass. Oh. Malos? Don't mind me. I'm just a spectator. He, on the other hand, insisted on coming here to settle a score. Jin did. Correct. You will give me both the Omega Fetter and the Aegis. You just try and take them. I know you're strong, but there's no way we're giving you Pyra or Mithra. You have power, boy, but words do little. If you know what you desire, you will have to show it. Not with words, but with your own strength. What? Das sieht schon badass aus. Jin's true form. What enormous energy. There's no change to ether energy of surroundings. That energy being emitted from interior of body. Just like our Pyra then. Where do you even keep all that energy? How about all that rage energy he's got all pent up inside? No, that's not it. It's... Watch out! Here he comes! Look at me! Behold! I'm the captain now. Okay, aber er ist alleine. Er ist weg. Oh, aua. Pay attention to me. Don't give... Aua, aua. Au. Ich bin tot. Scheiße, der ist allem ausgewichen. Mann! Er weicht mega für den Angriffen von mir aus. Ja, der weicht richtig viel aus. Hat er noch für einen Hampelkram gemacht, so. Ich bin zwar in einer Cutscene, aber ich muss den Angriff noch durchsetzen. Der zerreißt mich jetzt, oder wie? With wounds like that, they're done for. It's their biggest weakness. Your struggle is pointless. My power gives me control over all elementary particles. Party... what? This allows me to accelerate my body to the speed of light. No matter how far ahead you can predict, your movements themselves are limited. You are no match for me. Mithra! I'm still here. Rex, we have to slow him down. Match Ja, ich habe ihn doch gut verpult. with light speed. Got it. Okay. Here we go. We do it. Ja, sieht man. Didn't I tell you?
I can manipulate elementary particles. And the Aegis's attacks are nothing but a stream of particle energy. The particles that form it are too heavy to truly reach light speed. The result is obvious. Oh, no. Mithra's attack didn't... Jin. It's over. Und versteht halt seine Motive so gar nicht. Eat this! Ah! Rex! Pyra! Wer ist er denn? Was ist das denn? Sieht aus wie Mechons aus dem ersten. These are... artificial blades! Of course. That's why you were at Banner's factory. You won't win so easily! Die habe ich doch schon besiegt, Mann. Ah. Lady Morag! Whoa. You're quite a looker from up close. Killing you will be such a waste. Let me go! You pig! Stop it! I'm surprised you're still breathing. Relax. You'll be able to rest after I've pried that core crystal from your chest. I won't die here. I have to reach Elysium. I have to find the answers we're all looking for. What answers? In this world, there are no answers. Ah! Enough! I'm the one you want. Isn't that right? Leave them out of this. Oh, look. What a touching scene. Are you going to beg for their lives? No mockery, Mick. This is serious business. Put the sword away, Jin. If not, You'll do what exactly? I will annihilate myself. What? You need me alive, don't you, Melos? You worked that much out, did you? Well done. But how would you make good on that threat? You don't have that kind of... Are you so sure about that? This is a shock. I didn't think you had it in you. What's going on? She's controlling Mithra's artifice herself. What the fuck? She's controlling Siren through sheer willpower? Go ahead. I'll deflect it with my powers. Just like before. You could do that. If I used the particle cannon itself. But this is the targeting ray. It moves at the speed of light. And if I turn up the output just a little, that light alone has enough power to annihilate a single blade. You. One signal from me, and my body will be scoured from this world. Faster than you can blink. So, Jin? How unexpected. That you and Aegis would say something like that.
So you'll do it. Open the gates to Elysium for us. Yes. If that is your wish. Don't, Pyra. They'll just... Jin? Very well. Sie hat einfach eine Raumstation? What the fuck, ey? Ich wusste nicht mehr, dass das so ernst wird. Ich ehrlich. Mia. Keep Rex safe for me. No. No way. I don't agree to this. I'm really sorry, Rex. Macht sie da. Pyra. But why? Ach so. Pyra! Look at the state of you. You hadn't even noticed. Your own blade has been wounded so deeply, and all you can think of is yourself. You awakened the Aegis. I thought you might have been different, but you're just a fool. A pitiful, childish fool. Okay. Das ist eine Niederlage auf ganzer Spur, würde ich sagen. Ah. Ja, ne? Big Uff, würde ich sagen. Das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung. Ich wusste, dass es vorne in diesem Kopf einen Kampf gibt, irgendwie. Wusste aber nicht mehr, gegen wen. Und ich wusste nicht mehr, was das Outcome war. Okay, das ist das, als er ihn erweckt hat. Sieht ja auch schon so freundlich aus, ne, finde ich. Also das ist ja schon erstaunlich, wie man dem Macker immer mal vertrauen konnte. Sieht nicht aus wie ein klassischer Bösewicht. What is it? I have a report to make regarding the situation with the Aegis in Tantal. Please, come inside.
Yes, Your Eminence. So, Jin finally has his hands on the Aegis. It seems the boy wasn't good for much after all. Unless he can find what is lost. Your Eminence? Hector, Yes? prepare the ceremony. At once, Praetor. Wie kann der einfach Hector heißen? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Irgendwie ist das alles immer noch connected. Was ist das? Also die ganzen Leute, die sich von früher irgendwie kennen und in der Vergangenheit da waren, die sind alle irgendwie connected. Und ich weiß nicht mehr genau wie. Erschließt sich mir auch noch nicht wieder. Falls ich es beim ersten Mal überhaupt bewusst wahrgenommen hatte. Es gibt auch ja hier noch einen Erweiterungspack. Also ein DLC zu. Den habe ich nie gespielt. Vielleicht können wir das auch mal spielen, wenn wir hiermit durch sind mit dem Hauptspiel. Weil das wäre für mich auch dann neu. Sind wir denn überhaupt? Wir sind noch auf Tantal, ne? Still sleeping? It 2 days now. His injuries were quite severe. The worst is over, but his body needs time to recover. He'd better get well soon, or... Rex? What's that? I'm leaving. But where will you go? Good question. Can't live on Gramps anymore. Maybe I'll head for Argentum. Rex? You... What the hell are you talking about, Argentum? What about Pyra? Do you know how desperate the situation is? Or have you finally lost it, you idiot? I know, okay? It's just... Just what? I'm done. Done? When I became the driver of the Aegis, her driver, I felt like I could do anything. But I was just kidding myself. All I've managed to do is hurt her. Again and again. So, I'm done. Oh, for crying out loud, Rex! She got herself caught to save you! I know. So what? So what? Those guys are way out of my league. I can't beat them. Ja, It's hopeless. siehste. I understand that now. Das ist ja She'll be komplett safe with verloren. them. They're not going to hurt her like I do. So, I'm leaving. I've just been kidding myself all along. Me, a driver, in the end, salvaging is all... You bloody idiot! Hurts, yeah? But that pain's nothing compared to what Pyra must be feeling right now. She went with those bastards knowing full well how much it would hurt. For our sake, not hers. I get it, I know. But what do you want me to do? I couldn't even slow him down. Even the Artifice's attack couldn't touch him. What chance do I have against a guy like that? The more I fight,
The more Pyra gets hurt, she'll be better off without me by her side. Okay. Do you actually mean that? Do you not have the slightest idea how it felt for her to leave you? With me here, he'll suffer even more, lose even more. So maybe Rex is better off without me. Rex and the whole world, they don't need me. That's just how it feels. Pyra thought you'd be better off if she was dead. Did you know that? She is planning to sacrifice herself to defeat them. Huh? You drove her to this, but here you are, giving up! You said you'd get Pyra to Elysium, didn't you? You'll eat your words just like that? Hey, Mom. Dad. Krass, dass sie so ausrastet, das ist heftig. A ton happened. Hätte ich gar nicht erwartet von ihr. I became a driver. Nia schon, aber von Bridget. Is Pyra. My new partner. I know you'd love her. We're going to Elysium, Pyra and me. I don't know what's coming next, but you'll be watching over us, right, guys? Forget it. We'll rescue her on our own. This loser, he's not the Rex we joined up with. Let him go wherever the hell he wants. Come now. Let's not start fighting amongst... Let's give them a chance to work this out. Shall we? You know, Nia quite right. Rex definitely not behave like himself. Giving up after one loss? That not Rex I know at all. But... Now is not time for excuses! Poppy! Poppy? Poppy is hurt to see Rex like this. Poppy and Master Pun are not real Blade and Driver. So Poppy and Master Pun looked up to Rex lots. Rex worked very, very hard to get this far. When Rex tries hard, Poppy and Master Pun try hard. Rex like bullseye we aim for. Without Rex, we not know which way to go. So please, Rex cannot give up and stop here. Poppy. My prince? Chum. Huh? My old man wants to see you. Time to go. Ja. Jetzt können wir endlich ein bisschen reden. Also das war schon sehr emotional. Das war schon sehr, sehr cool. Sehr, sehr gut auch, dass er da so in so einer Struggle-Situation ist mit sich selber. Das finde ich halt immer wichtig für so einen Charakter, für so eine Charakterentwicklung ist das immer ganz nice, so. Wenn man einfach immer... Ich finde das immer lame, wenn die Leute dann sagen, ich rette sie jetzt. Punkt. So, die Leute sind halt irgendwann noch am Ende. Und gerade wenn du, so wie wir jetzt, eine Niederlage auf voller Ebene erlebst, dann, ne, ist das halt auch nicht, das steckst du normal nicht weg. Und das finde ich immer ganz gutes Storytelling dann, wenn eben die Leute dann auch mit sich kämpfen müssen. Und eventuell sogar quitten und aufhören. Gibt es ja in manchen Spielen dann irgendwie. Und das finde ich immer gut. Genauso wie ich in irgendwelchen Spielen eigentlich immer sehr, sehr gerne eine Endgültigkeit erlebe. Aber dazu gleich mehr. I'm all healed up. Sincere apologies. If I hadn't attempted to destroy the Aegis, they would never have. If you'd done nothing, they'd have come for her anyway. You're not to blame, Your Majesty.
It's my fault. 500 years ago, this kingdom was rent in twain. Some followed Adam, who sought to live with blades and titans as equals. Others opposed him, preferring to consider humans as the masters and titans as our tools. When Adam returned to the Ether, his rivals seized power, leveraging the power of the Omega Theta. They declared themselves the Tantalese royal dynasty. Claiming they were the hero Adam's descendants. Precisely. My ancestors merely used the name of the beloved Adam in order to win over the people. Before long, we resolved to protect ourselves from meddlesome foreigners by descending deep into the Cloud Sea, taking the dirty secret of our family's lineage with us. The Praetorium, for their part, did not protest. Can you guess why? No. They offered to stay silent in exchange for a certain resource. An annual tribute comprising a fixed quantity of core chips. I have something I wish to show you. What is it? What is this? This is Gembo's ether flow. The Titan draws in the fabric of the Cloud Sea and uses it as a source of energy. This energy flows throughout the Titan's body in the form of ether. Refining and crystallizing this ether creates core chips. This process is what you see before you. So, in other words, you're siphoning away a portion of the Titan's energy. Our cold climate and poor harvests, they are the unfortunate side effects of this process. I think I'm beginning to understand. Core chips are vital to every nation's military and energy policies. The Praetorium desired this power. How come? Allrest at the time was in crisis. But for the Praetorium, it was a precious chance to expand their sphere of influence. So they missiled in. As a result, Tantal fell into a chronic energy shortage. Then, well, you saw for yourselves. Near frozen Earth, failing crops, the Tantalese people are forced to live in abject poverty. So why not just leave the Cloud Sea? Genbo can move, right? Just go somewhere warmer. They fear contact with other nations. Too afraid it might expose the truth behind the legends they spun about Adam. That would explain their isolationism. Indeed. That was 5 centuries ago. Now the Aegis has awakened. The Praetorium is demanding we hand over the Omega Theta. They are threatening to reveal our secret if we do not acquiesce. Indollar? Threatening you? I get it now. That's what was in that letter. Enough was enough. I couldn't stand by and let the Tantalese people suffer any longer. Therefore, I made a decision. And that's why you... Yes. I knew there was a chance that the Praetorium would use the Aegis against us. But if I could neutralize her power, perhaps we would stand a chance of opposing them. And perhaps by saving my people from poverty, I could absolve the sins of my forefathers. You didn't think about using the Aegis's power yourself?
Wielding such power is beyond my means. I am under no Okay, immerhin versteht man jetzt seine ganzen Motivationen hinter allem. However, does the same apply to you? Wobei sein Ego immer noch dem im Weg steht, wegen seiner Abstammung, ne? When I looked in your eyes, Aber ganz cool erklärt, so warum das so kalt in diesem Titan ist und so. Das ist eine echt coole Story dahinter. Father. In the end, it seems I only managed to make things worse. Das stimmt. I can blame nothing but my own judgment. This tome records the deeds of the hero Adam. According to this, he saved the world from destruction using a white sword, and then disappeared, along with a red sword. White and red? It must mean Mithra and Pyrrha's swords. Whoever wrote this must have had a personal connection to Adam. And, most curiously, after Adam disappeared, the author of this book went looking for something. Something. The third Aegis sword. There's a third? Apparently, this sword was as transparent as diamond and gave off a clear, brilliant light. But Adam went his whole life without using the sword. In fact, he could not use it. What do you mean, couldn't? The sword was simply too powerful. Even he, the legendary hero, could not contain the power it commanded. And thus, fearing its power, he sealed it away somewhere. The author therefore surmised that this sword alone was the one true sword of the Aegis. Aber das war doch gerade Pyra da. Wenn Pyra das mitversiegelt hat, weiß sie doch, wo das ist. You were defeated by Jin. Und könnte die anderen ja hinführen. Powerful warrior. But even so, can this be right? Can the Aegis herself truly be outmatched by a single opposing blade? Would it not make more sense to presume that you lost because you have yet to unlock the true power of the Aegis? You mean I'm the one who's been holding them back? Your Majesty, where is that sword? We have to find it somehow. We have to find that sword and rescue Pyro and Mithra. Regrettably, the book does not specify the sword's location. But there must be. However, reading between the lines, it seems the author suspected that the sword lies somewhere in Leftheria. It's not much, but that's where I would begin the search. In Leftheria? Are you ready? Huh? Are you ready to do what it takes to be their true driver? Grams? Well, are you, Rex? Yes! Weiß wo das ist? I'm going to be the driver that Pyra and Mithra deserve. And then, I'm gonna take them to Elysium. Then come with me. I'll show you the way. Warum weiß er das? Oder er war damals auch schon irgendwie dabei, ne? My son. Yeah? I have a favor to ask of you as your king. Well, that's a first.
Are you feeling okay, old man? Alles Maybe you're coming down knusper. with something. The Aegis needs... No, rather, the boy needs protection. You mean Rex? Yes, I saw something in that boy's eyes. A light that must never go out. Steady on, old man. People get the wrong idea. Fine. Leave it to me. Thank you. Nah, it's not like I wasn't gonna go with him anyway. Warum sieht der Typ, sein Diener, da so aus wie so eine Mischung aus Gollum und Kermit der Frosch? You really can't judge a book by its cover. Who'd have thought that sweet-looking girl would threaten to destroy herself? Didn't she realize taking her own life would mean the boy died too? Oh, she knew exactly what she was doing. The whole thing was a bluff then? No, not at all. The reason she gave her core crystal to the boy was to replace his heart after Jin put paid to it. An Aegis core encodes the blueprints for all life. She took advantage of that. Incredible. I had no idea such a thing was possible. Aegises truly are a breed apart. Cores are constantly accumulating data about the outside world. The fact that their injuries are mirrored is a result of their twin cores exchanging information. If you wanted to be poetic about it, you could say that their very lives are intertwined. But there's nothing to stop her from severing that link. What do you mean? Before issuing the kill order to the Artifice, she would have transferred the remainder of her core to the boy, letting him live on, heart complete. An Aegis can survive for a short time without a core crystal. Don't ask me why. It's just how we were made. So that's the reason Jin agreed to her terms. He couldn't care less about the boy. But he wasn't about to lose this one. Simple as that. Warum nicht? Also, warum brauchen sie die lebend? Sie muss ja dann irgendwelche Mächte haben, die Melos nicht hat. Kommen wir nach Rex. Okay. Nach Fonset. Okay, anscheinend wirklich Azure da. Weiß scheinbar, wo das Schwert sich befindet. Das heißt, wir teleportieren uns da direkt hin. Da sind wir ja schnell dabei, ne? Genau, was ich sagen wollte vorhin. Was ich in Spielen mag, ist eine Endgültigkeit. Und damit meine ich einfach, dass, nehmen wir mal an, ein Charakter stirbt in einem Spiel. Dann finde ich das gut, wenn er tot bleibt. Das klingt zwar, also, ne, klingt zwar irgendwie vollkommen beschissen, aber was ich damit meine, ist halt, ich mag das nicht, wenn man in so einen Schock versetzt wird und am Ende heißt es dann, haha, durch Umstand XY ist der Charakter doch noch da. Das finde ich immer nervig, weil das so diese Emotionen von einem vorherigen Moment oder so zerstört. What are we doing here? Did you know Fonset has another name? Huh? Hero's Rest. Hero? As in? Indeed. Fonset village was founded by Adam himself at the end of his travels. After the war, Adam charged me with protecting the village. Oh. Was this village really that important? What do you think I was protecting?
You mean it's... Follow me. So, zum Beispiel, ihr habt natürlich alle vorher die Xenoblade 3 Videos gesehen, die ich hochgeladen habe. Da ist es ja auch so der Fall, man hat viele Charaktere, die eben irgendwie im Laufe des Spiels halt sterben oder schon vor der Story gestorben sind. Und am Ende gibt es dann irgendwie so eine Mechanik, wo die alle wieder da sind. Also wo alle Nebencharaktere, die sonst gestorben waren, wieder da sind. Das finde ich immer scheiße. Aus dem Grunde, weil einfach der Tod dann komplett nichtig wird für diese Charaktere. Und das können manche Serien auch ganz gut, dass sie dann sagen, und das können manche Serien auch sehr schnell, nachdem jemand verstorben ist oder weiß ich nicht, oder die Wege sich trennen, dann sagen, ah, haha, verarscht. Und das mag ich immer nicht so. So, ich mag das zum Beispiel im Final Fantasy VII, wie es da eben ist, dass ja eben Aerith irgendwann stirbt. Sollte jetzt kein Spoiler sein, wenn habt ihr jetzt leider Pech gehabt, aber eigentlich sollte das Spiel jeder kennen. Und das ist eine Endgültigkeit. Und die Charaktere kämpfen damit ewig und lange. Und ja, sie kommt dann halt in irgendwelchen Gedanken, Visionsgelöt wieder vor, was ja auch vollkommen okay ist, aber der Tod ist endgültig und nicht am Ende, haha, weil sie die letzte Überlebende da war, ist sie doch wieder da. So, das finde ich immer blöd, das zerstört das Moment. So, ich finde das immer sehr schwierig dann. Vielleicht seht ihr das ja ähnlich oder anders, könnt ihr mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Rex, try turning the stone tablet clockwise. This? Huh? This crest, it's... I've seen it before. Place your hand on it. Here goes. What's this? Ja, immer noch nicht erraten, wo es hinführt. Into the very center of the archipelago. There lies the cavern known as Spirit Crucible Elpis. That's quite a name. This entrance and the gate of the Spirit Crucible are sealed in such a way that only a Leftherian can open them. Ah, so that's why Jin needed me back then. When Adam founded this village, he hid something deep within the body of the Titan that forms the archipelago's center. You mean the missing sword? I don't know how word of it got out, but many were led here by rumors of the legendary sword. More than a few have entered the Spirit Crucible, but none have ever returned. Is it really that dangerous? Adam wanted to ensure that the sword was securely sealed away. He put many measures in place to stop it falling into the wrong hands. Only the hands of someone worthy. Adam said that taking this sword would be the mark of the Aegis's true driver. The true driver? What do you say, Rex? I'll do it. No. I have to do it. Every moment we waste, Pyra and Mithra could be... Then you're ready for what lies ahead?
If you hadn't interfered back then, neither of us would have had to go through all this. Now then, time to take back what I lost 500 years ago. How he's still alive with his crystal in that state? Seriously? It's not normal. The Aegis is the master blade. The first blade the architect forged. Malus can do things we can only dream of. And how's he going to restore his core exactly? He'll extract the data he's missing from the core of the other Aegis. Then all his power will be restored. Mm-hmm. Okay, so what will that do to her? Well, if she's lucky, she'll live. As an empty husk, that is. Rough deal. Malus doesn't hold back, huh? Don't blame me for this. It's our father who made us this way. But don't worry. Once I meet him, I'll get the answers we're after. I need to know why we're like this. In any case, this world only needs one Aegis. Don't you agree, Pyra? Okay. So, jetzt kann ich das Thema nochmal kurz aufgreifen von gerade eben. Hoffentlich. Das heißt, es kommt jetzt nochmal wieder irgendwie. Das ist halt so mein Ansatzpunkt. So, ich mag diese Endgültigkeit in so Spielen. Ich finde auch zum Beispiel, dass nicht unbedingt ein Spiel oder eine Serie oder so ein Happy End haben muss. Ich finde das manchmal auch ganz schön oder ganz cool, der Dramatik wegen, wenn sie es nicht haben. Zum Beispiel bei Xenoblade 3 ist es am Ende ja so, dass sie eben dann doch getrennt werden, die Leute. Was natürlich für eine Fortsetzung spricht an einer Seite, aber auch das emotional natürlich extrem mitfühlend macht und man deutlich intensiver in der Story ist. You too, Lady Bridget? Yes, for a little while now. Though I'm still capable of standing. Okay. Hey, same here. What's up with this place? Und It's kind of creepy. What is going on here? Ich auch zwischenzeitlich natürlich diese Geschichte mit Nio. Mio heißt sie, ne? Mio. Unfassbar gut fand. Und auch dann am Ende mit ihrer, wie ist das, Heimkehr? Ich glaube, Heimkehr war wirklich stark. Also, das war wirklich heftig und es hat mich richtig getroffen. So, und ja, da passte das halt aber auch insgesamt so von der Aufmachung her und so. Glowing particles in air. They absorb ether. That is source of light. Aber ja, im Grunde finde ich es immer so dieses am Ende ist alles doch wieder schön und alle leben doch noch, weil sie doch nicht gestorben sind. Weiß ich nicht, das... Dann finde ich immer, warum töten sie dann die Leute vermeintlich, wenn sie am Ende doch wieder überleben. So, ich mag diese Achterbahnfahrt nicht. Ich mag dann, wenn es endgültig am Ende so ist, dass man weiß, ja, der Mensch oder die Person ist jetzt tot und damit musst du jetzt klarkommen. Come out. In my experience. So, das macht halt diesen Tod immer noch viel wertiger einfach. So, wir sind jetzt in diesem Seelentiegel. Oh, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern hier. Ach Mann. Alle 3 Meter. We have to cross that. Yes. But we must proceed with caution. Once we enter, the blades will be sapped of most of their power. If they run out of energy, they might be forced to return to their core state. Okay. And there's a chance they could never be reawakened. Pandy, you'd better just stay here and guard the fort. Why just me? Don't you want me?
Don't ask dumb questions. You know very well why, don't you? If I'm staying, you ought to stay. I'll be fine. When am I ever not? If you're going, I'm ordering you to stay here. Is there something wrong? Pandoria was just agreeing to stay behind. Nuh-uh! I'm going with you! We made a promise, didn't we? Don't you dare say you've forgotten! I go where you go. End of story. Fine. My lady. I'm fine. We can't give up now we've come this far. Don't. I know what you're gonna say. I understood. I don't know what's in there, but apart from Tora and Poppy, we're all going to find our abilities severely weakened. Be careful, Rex. Yes. Healing arts are going to be less effective too. One nasty wound and that'll be the end of you. Yeah, I get that. Tora, Poppy, we'll need you on the front line. You got it, Rex! Aye, aye. Poppy is artificial blade, so request is very extremely not a problem. Technology saved the day! 3 cheers for Nopon know-how! Where are Poppy's cheers? Thanks, guys. Okay, das heißt, meine Klingen werden schwächer. Come out, come out. Wenn ich hier weitergehe. Dann will ich versuchen, natürlich Kämpfe zu vermeiden. Schnell. Einfach aus dem Grunde auch heraus. Also die werden vom Storyspiel her jetzt nicht sagen, oh, du warst so lange hier drin und deine Klinge ist leider weg. Haha, Pech gehabt. Obwohl das sehr interessant wäre. Das ist so ähnlich wie bei damals, ich weiß nicht, wer von euch das Spiel kennt, Dark Cloud gab es damals für die PlayStation 2. A new locale. I've gained a new memory. Ein super interessantes Spiel, denn der Vorgänger von Dark Chronicle, bei Dark Chronicle haben sie es dann besser gemacht, dass deine Waffen nicht kaputt gehen. Bei Dark Cloud war es so, wenn du nicht aufgepasst hast, sind deine Waffen komplett kaputt gegangen. Du konntest die Waffen oder musstest die Waffen verstärken und leveln, quasi. Wenn du aber nicht aufgepasst hast, sind die kaputt gegangen, dann waren sie weg. Was super annoying war. Bei der Chronicle war es dann so, die waren dann einfach nur zerbrochen und du konntest sie reparieren. So, die waren dann nicht endgültig weg. Das war ganz angenehm, weil ich mich genau daran erinnern kann, dass eine Waffe, die ich super lange benutzt hatte, dann einfach weg war. Und ich hatte ewig vorher nicht gespeichert. Das war so beschissen. Are you all right? Never better. I'm right as rain. The deeper we go, the thicker these particles get. You can still turn back. Thanks. Your concern is touching. Worry about yourself, yeah? I can look after her. Zeke, you don't look so good yourself. Is something wrong? Huh? Oh, yeah. I didn't think it was worth mentioning, but... Ja, hat, glaube ich, auch einen Teil von ihr. Ja. How did you get that? I told you about the time I almost bloody died, right? Ah, du bist öfter angeblich mal gestorben. My prince! Zeke! Not like this! Not here! Not far now! Just a little further! You can do it! Just leave me. Go on without me. Lass mich ran, er hat irgendwas Vergiftetes gegessen oder so. I'll turn back into a core crystal. I don't want to forget everything. Bandy, I'm sorry. I hope your next driver is better than me. I don't want another driver. You're good enough. Prince Zeke!
Ja, sie ist halt auch ja ein mega wichtiger Charakter eigentlich, ne? Wenn sie halt den Genbu kontrollieren kann als einzige. 10 years together. It's not going to happen. I'm not letting you die. Here. Bandits? Sucks. I don't want to be a bandit's blade. But I guess I won't remember anyway. Prince? Prince? Aber warum ist sie denn nicht instant zum Kern geworden, als er gestorben ist jetzt quasi? Fear not. He's going to be fine. Hat denn nicht... Er ist doch gestorben, dann hätte sie doch im Instant irgendwie... Oder war er vielleicht noch gar nicht tot? Endgültig. The fact that you're alive is proof of that, is it not? I had to transplant part of your core crystal into his heart. His wounds were grave. It was the only way to save you both. I'm sorry. It's all my fault. Actually, I'm glad. What? Why? Knowing that a part of me is keeping you alive, I don't know, it's just nice. Pandy. What is it? Warum hört man das jetzt nicht? Was hat er gesagt? They do that? In Indol? I guess you and I are more alike than you thought, chum. Though mine was just a surgical procedure. You make it sound so simple. I'm still trying to wrap my head around it. You know the people of Indol can trace their roots back to Judicium. Judicium? The creators of that Titan weapon thing from Temperantia? Yeah, them. They carried out experiments, fusing blade and human cells, creating flesh eaters. So, those practices persist in Indol? Hey, so they took advantage of blade regeneration and patched me up with Pandy's core crystal, right? Since I have part of her core in me, I'm a blade eater or something. A blade eater. That's right. That's gotta be why this place is getting to you, too. It's all good. Let's just push on. Ach so, deswegen wollte sie auch, dass er zurückbleibt vor der Höhle. Tja, Nia. So, okay. Was wir aber tiefer in der Höhle sehen werden, erfahren wir beim nächsten Mal, denn die Zeit ist rum quasi. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.